Good morning. Good morning, everyone. Welcome back after Independence Day celebrations. Okay, and in this class, we're going to introduce you to the network, two-port network. Like I will introduce you the what are different types of parameters. What is the condition for symmetry? What is the condition for reciprocity? Okay, right. Okay, first of all, tell me what do you mean by a port? Okay, port. A port is nothing but a pair of terminals where you can apply the excitation or you can calculate the response. Okay, notice here, this is a pair of terminals. A pair of terminals A, B. Okay, where I can apply the excitation or I can calculate the response. Okay, where I can apply the excitation or I can calculate the response. This response can be voltage or current. Excitation can be voltage or current. Okay. Then this type of thing is called as a port. This is a port. This network is having a only one port. Okay, right. What do you mean port? A pair of terminals. A pair of terminals. Okay, nothing but port. Where we can apply the excitation or we can calculate the response. Where can apply the excitation or we can calculate the response. Can calculate the response. Okay, right. Then what do you mean by two-port network? Two-port network nothing but if the network is having a pair of such ports. Okay, here this is one port. Okay, this is another port. If it is having a pair of such ports, then it is known as a two-port network. Okay, and here, if you observe here, let this be A dash. Okay, let this port be B dash. This is port A, this is port B. Port A this side, port B this side. Okay, right. Let this voltage at port 1 be V1. Let the current entering port 1 be I1. Let the voltage at port 2 be V2. The current entering is I2. Okay, if the network is having a pair of such ports, okay, then this is called as a two-port network. The network is having pair of pair of ports is known as, good morning Bhavani, two-port network. Okay. If the network is having pair of such ports, then it is known as two-port network. Okay, na? Here, what do you mean by port అంటే pair of terminals where you can apply the excitation or you can calculate response. Excitation అంటే input ఇవ్వగలిగిన, response అంటే output calculate చేయగలిగిన, then it is called as a port. Then what do you mean by two-port network? A pair of ports ఉంటే then it is known as two-port network అంటారు. Okay, it is having a pair of such ports, then it is known as two-port network. So if you observe that this is a two-port network, if you observe this two-port network, okay, right? Now, how many variables are there? Okay, if I see the variables, okay, here we have this variable v1, variable i1, v2, i2. Okay, variables v1, i1, v2, i2. Out of these four variables, how many ways we can take two variables as independent? Can you please type the number? Out of these four variables, okay, we can select two variables as independent. How many ways we can select? Okay, out of the four variables, how many ways we can select two variables as independent? Out of the four variables,
అవన్నీ 2 అంటే రాంగ్. Out of the 4 variables, okay, we can select 2 variables as independent, and a selection of 2 from 4. Selection of, okay, 4, okay. We can select 2 variables as independent in selection అన్నాను కదా 4c2 వస్తాయి. 4c2 అంటే ఎన్ని factorial 4 by factorial 2 into factorial 2 is nothing but 6 ways వస్తాయి. Okay, 6 ways. Out of the 4 variables మీరు v1 i1 v2 i2 we can select, okay, 2 variables as independent in 4c2 to 6 ways. అందుకే you have 6 set of parameters ఉంటాయి, so called 6 set of parameters. 6 set of parameters. Okay, set of parameters. 6 set of parameters. Okay, ఆ 4 2 at a time అని ఎన్ని తీసేసుకోవచ్చు అలా కాంబినేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4c2 అంటున్నాను కదా, ఒక కాంబినేషన్ లోన యూ కెన్ కన్సిడర్ v1 v2 as ఇండిపెండెంట్, ఒక కాంబినేషన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ i1 i2 as ఇండిపెండెంట్, ఒక కాంబినేషన్ లోన v1 i1 యూ కెన్ కన్సిడర్ as ఇండిపెండెంట్, ఇంకో కాంబినేషన్ లో v2 i2 as ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఇంకో కాంబినేషన్ లో i1 v2 as ఇండిపెండెంట్, ఇంకో కాంబినేషన్ లో v1 i2 as ఇండిపెండెంట్. These are the 6 combinations. Okay, you can select, okay, independent, ఈ వేరియబుల్స్ ఇండిపెండెంట్ గా ఇలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. That results in different set of parameters. Okay, రైట్, ఇలా తీసుకుంటేనా v1 v2 ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటే I will get the y parameters. i1 i2 ఇండిపెండెంట్ తీసుకుంటేనా I will get the z parameters. అలా v1 i1 ఇండిపెండెంట్ గా లాగా తీసుకుంటే I will get the inverse transmission parameters. v2 i2 ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటే I will get the transmission parameters. ఓకే, i1 v2 as independent అంటే h parameters వస్తాయి. అలాగే v1 i2 if you consider as independent it is g parameters. ఓకే, అలా 6 set of parameters రాబోతుంది. ఓకే, సరే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద parameters, okay, first let me introduce what you mean by network, different types of networks. Okay, we'll see the things like a symmetrical network, reciprocal network అంటే ఏంటి. Next one. Okay, types of networks. Okay, types of, what are different types of networks? ఇక్కడ we are going to see రెండు definitions మాట్లాడబోతాం, symmetrical network, reciprocal network. Okay, symmetrical network. What do you mean by symmetrical network? What do you mean by symmetrical network? Symmetrical network. Okay, ఏం లేదు. Okay, symmetrical network అంటేనా if the network looks exactly the same, whether it is viewed from either input port or output port, then those type of networks are called symmetrical networks. Okay, the network looks exactly the same, the network looks exactly the same whether it is viewed from either input port or output port. The input port or output port. Input port నుంచి చూసినా అవుట్పుట్ పోర్ట్ నుంచి ఒకేలా కనిపిస్తున్నా అలాంటి నెట్వర్క్స్ ని సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కన్సిడర్ దిస్ నెట్వర్క్, యూ కన్సిడర్, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మాట్లాడు. The 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, 2 ohm resistor. Okay, this is A dash, this is B dash. Okay, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ నెట్వర్క్ అమ్మా మీరు ఇటు నుంచి చూడండి 1 2 1 లా కనిపిస్తుంది.
ఇప్పుడు నెట్వర్క్ నా ఇటు నుంచి చూడండి 1 2 1 లా కనిపిస్తుంది. ఎటు నుంచి చూసినా అటు ఒకేలా ఉంటే దోస్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ కాల్డ్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్స్ అంటారు. ఓకే, సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. ఓకే, రైట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ 1 ఓమ్, ఇది ఒక 2 ఓమ్స్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ చూస్తేనా ఇటు నుంచి చూస్తే ఇట్ సిమ్స్ లైక్ 1 2 దట్ సైడ్ 2 లా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి చూసాను అనుకున్నా 2 2 1 లా కనిపిస్తుంది. అంటే సేమ్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఇటు నుంచి చూస్తే 1 2 2 లా కనిపిస్తుంది. అటు నుంచి చూస్తే 2 2 1 లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ నెట్వర్క్ ఈస్ నాట్ సిమెట్రికల్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. దిస్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్, this is called asymmetrical network. Asymmetrical network. Okay, the network not looking the same. If the network looks exactly same, whether it is viewed from either input port or output port, then it is called as a symmetrical network. Okay. It is called symmetrical network, otherwise asymmetrical. It is called symmetrical, otherwise asymmetrical. Okay, very good. సరేనా, ఇంకొకటి కూడా నేను వాట్ ఈస్ ఆర్ ప్యారల్ విత్ ఆర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు తల్లి, ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వు. ఒక రెసిస్టర్ ఆర్ ప్యారల్ విత్ ఆర్ ఉందనుకో, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ అడు. వాట్ ఇస్ ఆర్ ప్యారల్ విత్ ఆర్? ఆర్ బై 2. ఓకే, వెరీ గుడ్. 4 ప్యారల్ విత్ 4 ఎంత? ఆర్ ఈక్వలెంట్. వాట్ ఇస్ 4 ప్యారల్ విత్ 4? 4 ప్యారల్ విత్ 4 నథింగ్ బట్ 2 ohms. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అమ్మ, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే నెట్వర్క్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంకో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓకే సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, నోటీస్ హియర్. నోటీస్ హియర్. అమ్మ, ఈ 4 ohms ని నేను ఏం చేస్తానంటే సారీ 2 ohms ని 4 ప్యారల్ 4 లో రాసుకుంటాను. ఓకే, రైట్ నా 4 ohms ప్యారల్ 4 ohms. ఇందాక 2 ohms దగ్గర దాన్ని రాసుకోవచ్చా? రైట్, వెరీ గుడ్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 4 ohms ప్యారల్ 4 ohms. పైన ఉన్న ఈ 2 ohms 2 ohms ని this is written as 4 parallel 4. ఇక్కడ ఒక 2 ohms నమ్మ writing it is 4 parallel 4. Okay, right now what I'm trying to do is I'm bisecting this network. Okay, bisecting this network. Bisecting. Right now this network అంటే bisecting అంటే symmetrical గా డివైడ్ చేశారు. ఓకే, symmetrical గా అటు ఇటు డివైడ్ చేశారు, bisect చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా bisect చేసిన తర్వాత నోటీస్ హియర్. లుక్ ఇంటూ దిస్ నెట్వర్క్ నా, ఇటు చూడండి. ఓకే, లుక్ ఇంటూ దిస్ నెట్వర్క్, ఇటు చూడండి. ఇటు చూస్తేనా ఇటువైపు చూస్తే 1 4 లాగా ఉంది, ఇటు చూస్తేనా 1 4 లాగా ఉంది, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ చూడండి అమ్మా. ఇటు చూస్తే 1 4 లాగా కనిపిస్తుంది, ఇటు నుంచి చూస్తేనా 2 4 లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద నెట్వర్క్ లుక్స్ ఇలా బైసెక్ట్ చేసినాక ఇటు చూసినా అటు చూసిన మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా వస్తే ఓకే, దాన్ని ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. అలా లేకపోతే అసిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. ఓకేనా, దిస్ ఆల్సో వన్ వే ఆఫ్ అనలైజింగ్ సిమెట్రికల్ అసిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. ఓకే, here symmetrical network, asymmetrical network. Okay, this is another definition. Sir, we'll see another definition. Reciprocal network. Tells reciprocal network. If the which type of networks will obey reciprocal network? Linear, passive, bilateral networks.
And what do you mean by reciprocity theorem? In linear passive bilateral networks, even if you're interchanging the source from input impedance to output impedance, you'll get the same response. Ratio of response to excitation is constant or invariant. Okay? Even the source is interchanged from input impedance to the output impedance. Which networks will obey reciprocity theorem? Linear passive bilateral networks. Which networks are linear passive bilateral elements? R, L, C, ideal transformer as elements. Okay. Again, okay. Right. What do you mean by reciprocity theorem? The network obeys the reciprocity theorem, then it is called as a reciprocal network. Just a statement last. If the network obeys, okay, the network obeys the reciprocity theorem, reciprocity theorem, okay, then it is known as reciprocal network. Reciprocal network. Okay, so all linear comma passive, all linear comma passive and bilateral networks. All linear comma passive and bilateral networks. That is networks with elements ఎలా ఉండాలి నాన్న? Networks with R, L, C and ideal transformer as elements are always reciprocal. Are always reciprocal. Okay. Otherwise, otherwise non-reciprocal. Reciprocal. ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి నెట్వర్క్ని యూ కెన్ డిజైన్ ఎస్ ఎ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ లా సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు ఓకే సరే అమ్మా టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ గురించి మాట్లాడు పారామీటర్స్ టూ డెఫినేషన్స్ మాట్లాడాను ఒకటి సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ ఇంకోటి రెసిప్రోకల్ వాట్ యు మీన్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ లుక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ viewed from either ఇన్పుట్ పోర్ట్ ఆర్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ అలాంటి నెట్వర్క్స్ అన్ని సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్స్ అంటారు వాట్ యు మీన్ బై రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ అంటే ద నెట్వర్క్ obeys the reciprocity theorem సింపుల్ which networks will obeys the reciprocity theorem linear passive bilateral network okay అంటే ఆర్ ఎల్సి ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఉంటే నెట్వర్క్ లో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ తో ఓకే అండ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ రైట్ పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడదాం పారామీటర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మనకు చెప్పా కదా we can consider two variables as independent how many ways we can select అంటే 4C2 that's why we got 6 set of parameters వచ్చినాయి కదా దాంట్లో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ z parameter okay and out of v1 i1 v2 i2 we can select i1 i2 as independent v1 v2 as dependent okay then those type of parameters nothing but y parameter z parameters if you are writing y equal to m into x and రాశారనుకున్నా here y is depending on x y is depending on x y is depending on x okay దీంట్లోన x is called independent okay x is called independent okay y is called dependent x is called independent okay our parameter y is called dependent variable okay here y is depending on x okay the same way notice here ఇక్కడ మీరు రాసేది కూడా సంథింగ్ లైక్
Okay, this is Z11, Z12, Z21, Z2. ఓకే. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే V1 I1 V2 I2 V1 V2 ఆర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ I1 I2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే సంధ్య గుడ్ మార్నింగ్ తల్లి. ఓకే I1 I2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్. ఓకే V1 V2 ఆర్ డిపెండెంట్ డిపెండెంట్. ఓకే సరే ఎక్స్పాండ్ దిస్ పారామీటర్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇలాగైనా రాసుకోండి ఆర్ ఈ జెడ్ పారామీటర్స్ కి యూ కెన్ రైట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టు ఐ. మ్యాట్రిక్స్ లో మాట్లాడితే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ V1 V2 ని వోల్టేజ్ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ జెడ్ పారామీటర్స్ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ ఏ కరెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే ఆర్ V ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇంటూ ఐ కూడా రాసుకుంటారు. If you expand this parameters, okay, if you expand this one, this V1 matrix name multiplication is Z11 I1 plus Z12 I2. Okay, అలా V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. మా అందరూ ఉన్నారా? You should be in a position to write this Z parameters matrix అన్న రాయగలగాలి or governing equation. These are the equations. ఈ అని తెలుసుకోవాలి. ఓకే అన్న ఈ అన్న రాయగలగాలి. ఓకే ఆర్ ఈ గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ అన్న మీరు చెప్పగలగాలి. యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్. ఇది నేను మొత్తం ఎంటైర్ నెట్వర్క్ థియరీలో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు రిమెంబర్ దిస్ పారామీటర్స్ రిలేషన్స్ తెలియాల్సిందే. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ నేర్చుకోవాల్సిందే అందరూ. ఓకే సరే లెట్ us define each parameter each variable మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే Z11 ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఓకే రైట్. ఈ Z11 ఏంటంటే నోటీస్ చేయాలి ఇక్కడ B1 ఈక్వల్ Z11 I1 ప్లస్ Z12 I2 అంటున్నాను కదా. ఈ Z11 ఎలా డిఫైన్ చేసాం? V1 బై I1. ఓకే V1 బై I1. ఈ V1 బై I1 ప్రొవైడెడ్ ఈ పారామీటర్ 0 అంటే ఈ టర్మ్ వానిష్ అయిపోవాలి. వానిష్ అవ్వాలంటే వేరియబుల్ I2 షుడ్ బి 0. ఓకే I2 షుడ్ బి 0. Same way Z21, how this Z21 is defined? This Z21 equal to V2 by I1 provided ఇక్కడ కూడా ఈ టర్మ్ వానిష్ అయిపోవాలి. హౌ దిస్ ఈ Z21 డిఫైన్ చేయాలంటే దిస్ టర్మ్ షుడ్ బి వానిష్డ్. హౌ టు మేక్ దిస్ టర్మ్ వానిష్డ్ I2 0. ఓకే సేమ్ వే లెట్ us define Z12. This is how this Z12 is defined. This Z12 equal to V1 by I2. Okay. The V1 by I2 provided this I1 should be 0. I1 should be 0. How Z22 is defined? This Z22 equal to V2 by I2. V2 by I2 provided I1 equal to 0. Okay. This is the way how Z1 all the parameters are defined. Z11, Z21, Z12, Z22. Okay. సరే మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఇంకోటి I2 0. Not to determine these parameters, Z11, Z21 కావాలంటే I2 0. I2 0 అంటే open the second port. Okay. In order to determine Z12, Z22, I1 0. What do you mean I1 0? Open the port 1. Okay. అంటే in order to determine these parameters, either you need to open the port 1 or you need to open the port 2. Okay. These parameters also known as OC parameters కూడా అంటారు. Open circuited parameters. OC parameter. Open circuited parameters. OC parameters. సరే ఇంకోటి చూడండి నోటీస్ హియర్. ఈ Z11 తీసుకుంటేనా వోల్టేజ్ బై కరెంట్, రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. ఈ Z21 తీసుకుంటేనా రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. ఈ Z12 తీసుకున్న రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. Z22 తీసుకున్న రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. వాట్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్? రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్, ఇది వోల్టేజ్ టు కరెంట్, వోల్టేజ్ టు కరెంట్, వోల్టేజ్ టు కరెంట్, వోల్టేజ్ టు కరెంట్. అంటే దిస్ పారామీటర్స్ ఎంటైర్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇంపెడెన్సెస్. అందుకే ఈ పారామీటర్స్ ఆల్సో నోన్ as ఇంపెడెన్స్ పారామీటర్స్ కూడా అంటారు. ఓకే ఈ పారామీటర్స్ ఆల్సో నోన్ as ఇంపెడెన్స్ పారామీటర్స్. ఇంపెడెన్స్ పారామీటర్స్.
ఓకే. పారామీటర్స్ జెడ్ పారామీటర్స్ అంటారు. వీటిని ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ పారామీటర్స్ అంటారు. వీటిని ఇంపెడెన్స్ పారామీటర్స్ కూడా అంటారు. ఓకే. సరే. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ Z11 అసలు ఎలా డిఫైన్ చేసాం Z11 ని? ఈ Z11 ఎలా డిఫైన్ చేసాం? రేషియో ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ V1/I1. అందుకేనా రేషియో ఆఫ్ ఆ పోర్ట్ వోల్టేజ్ టు ఆ పోర్ట్ కరెంట్ ఉంటే వాటిని డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇంపెడెన్సెస్ అంటారు. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ కనుక ఇది ఈస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. ఓకే. ఆ పోర్ట్ టు ఆ పోర్ట్ అయితే డ్రైవింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఒకవేళ ఒక పోర్ట్ నుంచి ఇంకో పోర్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ V1/I1 రేషియో ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్సే. ఓకే. అది కూడా అదే పోర్ట్కి అయితే డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రైవింగ్ పాయింట్. ఆ పోర్ట్ వోల్టేజ్ టు ఆ పోర్ట్ కరెంట్. ఓకే. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్. డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్. నోటీస్ హియర్ Z22. ఈ Z22 ఎలా డిఫైన్ చేసామా? V2/I2 రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టు అవుట్పుట్ కరెంట్. దాన్ని అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. ఆ పోర్ట్ వోల్టేజ్ టు ఆ పోర్ట్ కరెంటే కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. డ్రైవింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. డ్రైవింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే. సరే. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ నోటీస్ దీస్ పాయింట్స్ ఈ Z21 ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద Z21 రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్. ఒక పోర్ట్ వోల్టేజ్ టు ఇంకో పోర్ట్ కరెంట్ అని. ఒక పోర్ట్ పారామీటర్ ఇంకో పోర్ట్ పారామీటర్ తో చేస్తున్నాం. అలాంటి వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ రేషియో ఆఫ్ V1/I2. ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే. చేస్తే అంటే ఇప్పుడు పోర్ట్ 1, దిస్ ఈస్ పోర్ట్ 2. ఓకే. నెక్స్ట్ 2 పోర్ట్స్ ఉంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్. దిస్ V1, ఓకే, V2, దిస్ I1, I2. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ Z11 డిఫైన్ చేసినప్పుడు రేషియో ఆఫ్ ఈ పోర్ట్ వోల్టేజ్ టు ఈ పోర్ట్ కరెంట్ V1 I1 అన్నాం. ఓకే. అందుకే ఇది రేషియో వోల్టేజ్ టు కరెంట్ అయితే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ అయితేనే ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. ఒకే పోర్ట్ వోల్టేజ్ ఒకే పోర్ట్ కరెంట్ కాబట్టి దాన్ని డ్రైవింగ్ పాయింట్ కూడా అంటారు. డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇన్పుట్. ఇక్కడ కూడా రేషియో వోల్టేజ్ టు కరెంట్. ఓకే. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టు అవుట్పుట్ కరెంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. ఓకే. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే. అదే రేషియో అదే సేమ్ పోర్టే కాబట్టి డ్రైవింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటారు. ఓకే. అలా కాకుండా ఒక పోర్ట్ వోల్టేజ్ ఇంకో పోర్ట్ కరెంట్ తీసుకుంటే V1/I2. ఓకే. దాని ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపెడెన్స్. ఇంకో పోర్ట్ వోల్టేజ్ పై ఇంకో పోర్ట్ కరెంట్. ఓకే. రేషియో ఆఫ్ వన్ పోర్ట్ పారామీటర్ టు అనదర్ పోర్ట్ కరెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే. రైట్. క్లియర్? ఓపెన్. ఓకే. అలాగే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ? ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్లోనే సిమెట్రీ. కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ. కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ తీసుకుంటే ఓకే. హియర్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ షుడ్ బి అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. అంతే. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. ఇటు నుంచి చూసిన నెట్వర్క్ అటు నుంచి చూసినా ఒకటేలా ఉండాలంటే ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే Z11, అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే Z22. ఓకే. therefore what is condition for input impedance same condition symmetry అంటే here Z11 should be equal to Z22, the condition. Okay, Z11 should be equal to Z22 is the condition for symmetry. Okay, now what is the condition for reciprocity? Okay, condition for reciprocity. Condition for reciprocity.
What is the condition for reciprocity antenna? Here this Z12 should be equal to Z21. Condition for reciprocity. Z parameters lo. What is the condition for reciprocity antenna? Z12 should be equal to Z21. Z12 should be equal to Z21. The condition for reciprocity. సరే నేను ఈ ఒక్క కండిషన్ ని లెటస్ ప్రూవ్ ఇట్ మీకు క్లియర్ గా క్లారిటీ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఒక నెట్వర్క్ తీసుకొని లెటస్ డూ ఇట్ అన్న దెన్ ఇంకా మిగతా పారామీటర్స్ అన్నిటికీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాను మిగతా పారామీటర్స్ కి ఐ విల్ గివ్ ద డైరెక్ట్లీ ద కండిషన్స్ ఓకే అమ్మ సంధ్య వెరీ గుడ్ ఓకే ఒకసారి మీ క్లారిటీ కోసం ఎందుకంటే ప్రతి చోట వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ వాడుతూ ఉంటాను దానికోసమే ఓకే కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ తీసుకుంటే Z12 should be equal to Z21 చెప్పాను ఓకే Z12 should be equal to Z2 ఒక నెట్వర్క్ తీసుకుంటున్నానన్న ఒక నెట్వర్క్ తీసుకొని ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వన్ ఓకే అని అందరు నోటీస్ చేయాలి ఒక 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే నా 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్ కి గివింగ్ ద ఎక్సైటేషన్ లెట్ us calculate the response okay this is a dash input port అనుకుంటున్నాను b dash output port అని okay ఈ 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్ కి z parameters let us assume z11 z12 z21 z22 okay right for this one what I'm doing is let us give an excitation is okay let us short these terminals let us calculate the response ఊరికేనా ఇది i dash అనుకుంటున్నాను ఇది bs source okay i dash అనుకుంటున్నాను ఇది bs ఇస్తాను first of all ఈ అసలు I'm assuming this port voltage as v1 this port current is i1 this port voltage as v2 this port current as i2 అనుకుంటున్నాను actually then what is the relation between v1 ki i1 ki v2 ki i2 ki z parameters తీసుకుంటే okay here this v1 i1 v1 v2 okay v1 v2 is a function of z parameters z11 z12 z21 z22 okay to i1 i2 actually ganana ఈ v1 కి i1 కి v2 కి i2 కి this is the relation or if you expand this one v1 equal to z11 i1 plus z12 i2 అలాగేనా v2 equal to z21 i1 plus z22 i2 వెరీ గుడ్ నా సత్య ఓకే అమ్మ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ అన్న ఈ v1 అన్న vs వోల్టేజ్ అన్న ఒకటే v1 equal to vs ఓకే హియర్ v1 equal to vs అలాగేనా i2 i dash అనేది ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి షార్ట్ అయిపోతే i2 i dash ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి అవునా దిస్ i2 ఈక్వల్ టు లేదా i dash ఈక్వల్ టు మైనస్ i2 ఈక్వల్ టు మైనస్ i dash ఊరికినే వీటికి నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అని ఇచ్చారు నెంబర్ 1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఈక్వేషన్ let us substitute v1 equal to vs okay let us substitute v1 equal to vs మనం ఏం చేద్దామంటే i dash కి ఒక రిలేషన్ తెచ్చుకుందాం okay let us substitute okay అలాగే ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయింది షార్ట్ what is the voltage across short circuit please answer me what is the voltage across short circuit ఒకసారి type in the chat box what is the voltage across short circuit 0 volts very good ఓకే నాన్న ఇక్కడ వెరీ గుడ్ అమ్మ భవాని వెరీ గుడ్ సత్య ఈ v2 నాన్న ఈక్వల్ టు 0 volts ఓకే ఈ v2 ఈక్వల్ 0 volts కదా let us substitute these conditions in equation 2 తీసుకుంటే equation 2 implies v2 అంటే 0 ఈక్వల్ టు z21 i1 ప్లస్ z22 i2 i2 అంటే మైనస్ i dash వచ్చింది ఓకే నేనేం చేస్తున్నానంటేనమ్మా i1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ i dash లో రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే దట్ ఇంప్లైస్ z21 i1 equal to z22 i dash or this i1 equal to z22 i dash వచ్చింది okay z22 by z21
I dash అని వచ్చింది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 3 అని. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 3. లెట్ us substitute. నోటీస్ హియర్ ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1 లోన v1 అంటే vs, ఓకే, i2 అంటే మైనస్ i డాష్ రీప్లేస్ బై i1. ఓకే, నా ఈక్వేషన్ 1 ని తీసుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1 గైస్, ఈక్వేషన్ 1 లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ v1 బదులు vs పెట్టేసేయండి, i2 బదులు మైనస్ i డాష్ పెట్టండి, అలాగే i1 బదులున z22 బై z21 ఇంటూ i డాష్ పెట్టండి. ఓకే, ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ v1 ఈక్వల్ టు z21 i1 ప్లస్ z12 i2. v1 ఈక్వల్ టు z11 i1 ప్లస్ z12 i2. ఓకే, z12 i2. ఓకే, ఈ v1 అంటేనా vs ఈక్వల్ టు z11 i1 అంటేనా z22 బై z22 బై z22 డివైడ్ బై z21 టు i డాష్ ప్లస్ z12 ఇంటూ i2 మైనస్ i డాష్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ vs ఈక్వల్ టు i డాష్ కామన్ తీసుకున్నాను. i డాష్ కామన్ తీసుకుంటే దిస్ z11 z22 డివైడ్ బై z21, ఓకే, మైనస్ z12 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఆర్ దిస్ vs ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే సమ్ i డాష్ ఇంటూ ఎలా ఉందంటే z11 z22 మైనస్ z12 z21 డివైడ్ బై z21 లా కనిపిస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు నాకు z పారామీటర్స్ ఈక్వల్ టు ఇలా ఇచ్చారు కదా, z11 z12 z21 z22 ఇలా ఇచ్చారు. అవునా? అంటే ఈ పారామీటర్కి నేను డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. మోడ్ z ఎంత డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ z, ఈ z11 z22 మైనస్ z12 z21. ఇక్కడ చూస్తే నాకు న్యూమరేటర్ టర్మ్ డిటర్మినెంట్ లా ఉంది. Therefore, this I dash into determinant of z divided by z21. Okay. Therefore, ఇక్కడ I dash. What is the expression for I dash అని తీసుకుంటే this is the I dash. Vs into z21 divided by determinant of z వచ్చింది. That's the I dash. I dash ఇలా వచ్చింది. Let it be ఊరికే దీన్ని A అని. ఓకే, సరే. ఓకే, leave it అలా వచ్చింది. నోటీస్ హియర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ అని we have considered the source Vs applied to the input terminals. Okay, now what is the reciprocity theorem? Even interchange the source from input terminals to the output terminals, you'll get the same response. సరేనా? అదే తీసుకుంటాం ఇప్పుడు. నోటీస్ తీసుకొని let us try to rearrange the source from input terminals to the output terminals. Let us try to rearrange the source from input terminals to the output terminals. అని ఇక్కడ ఈ సోర్స్ ఇక్కడ తీసేది. నోటీస్ హియర్ the same, okay, network key. Okay, let us apply the source here. Vs input side నుంచి output side తెచ్చాం. If I short this terminals, let this current be I double dash అనుకోండి. I double dash. ఓకే, ఇప్పుడు let us compare this తీసుకుంటే ఈ I1 I double dash ఆపోజిట్ లో ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, this I1 ఈక్వల్ టు మైనస్ I double dash ఒకటి. అలాగేనా ఈ షార్ట్ అయిపోయినాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ పోర్ట్ షార్ట్ అయిపోతే వాట్స్ ద వోల్టేజ్ V1 అన్న 0. V1 ఈక్వల్ 0. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ తీసుకుంటే V2 ఈక్వల్ టు Vs. ఓకే, దిస్ V2 ఈక్వల్ టు Vs. సరే, V2 ఈక్వల్ టు Vs. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా V1 కి I1 కి, V1 కి I1 కి V2 కి I2 కి ఈ Z పారామీటర్స్ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? యాక్చువల్గా అయితే V1 I1 ఈక్వల్ టు దట్ Z పారామీటర్స్ Z11 Z12 Z21 Z22 ఇంటూ I1 I2 మీకు తెలిసి. ఆర్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ వన్ V1 ఈక్వల్ టు Z11 I1 ప్లస్ Z12 I2, అలాగే V2 ఈక్వల్ టు Z21 I1 ప్లస్ Z22 I2. మనం అనుకున్నాం ఇందాక లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటున్నాను.
let this be equation 1. This be equation 1, let this be equation 2. Okay, now ఇక్కడ first let us substitute these conditions. ఏంటి conditions? v1 0, okay, i1 equal to minus I double dash అనుకుంటే let us substitute this equation 1 తీసుకుందాం. Okay, equation 1 implies equation 1 తీసుకుంటే okay, this v1 ఏమో 0, z21 z11 i1 అంటే minus I double dash plus z12 i2, okay, or this z12 I2 equal to z11 I double dash. Okay, therefore this I2, what is this I2? z11 by z12 I double dash. Okay, ఊరికినే let this be some equation number ఇచ్చుకుందాం. Okay, నేను ఇక్కడ కొత్త సెట్ 3 అనుకుంటాను, కొత్త నెంబర్. Similarly, let us take the equation 2 తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ v2 ఈక్వల్ టు vs, ఓకే, v2 ఈక్వల్ టు vs ఒకటి, అలాగే i1 అంటే మైనస్ I డబుల్ డాష్. ఓకే, రైట్. ఈక్వేషన్ 2 తీసుకుందాం. ఈక్వేషన్ 2లో v2 ఈక్వల్ టు z21, v2 అంటే vs ఈక్వల్ టు z21 i1 అంటే మైనస్ I డబుల్ డాష్ ప్లస్ z22 i2. Okay, మా I2 బదులున substitute here 3. Okay, what is I2 here? I2 అంటే z11 by z12 into I double dash. అది తెచ్చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. z11 by z12 I double dash. Okay, therefore this vs equal to I double dash నేను కామన్ తీసుకున్నాను, I double dash. If I take it as a common, this is nothing but z minus z12, okay, minus z21 plus z22 z11 by z12. Okay, or this vs equal to I double dash into నేను LCM లా తీసుకుంటే minus z12 z21 plus z11 z22 divided by z12 వచ్చింది. or this vs ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే I double dash into మీకు పైన న్యూమరల్ z11 z22 minus z12 z21 divided by z12 వచ్చింది. Okay, or this vs equal to I double dash into determinant of z divided by z12 వచ్చింది. Okay, or what is the value of I double dash? This I double dash equal to vs into z12 by determinant of z. ఇలా వచ్చింది. Okay, determinant of z. Okay, let this be equation p అనుకోండి. ఓకే, సరే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మనం ఇన్పుట్ సైడ్ సోర్స్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం vs. We calculate the response I1 at the output terminal. Similarly, that a source is interchanged from input terminals to output terminals. Output side vs అప్లై చేస్తే input side I double dash అనుకుంటున్నాం. Then according to reciprocity theorem, I dash should be equal to I double dash. Yes or no? According to reciprocity theorem, I dash should be equal to I double dash. Okay, even interchange the source from input terminals to the output terminal, you should get the same response. No? You should get the same response. Right. According to reciprocity theorem. Reciprocity theorem. Okay, I dash should be equal to I double dash. Then ikkada vs into z21 by z mod z. Okay, ఇది vs into z12 by mod z, determinant of z. Okay, mod z cancel, vs cancel, ఏమొచ్చిందమ్మా మీకు z21 equal to z12 or z12 equal to z21. Okay, మీరు ఆ కండిషన్ ఏదైతే రాస్తున్నారో ఇంత పిక్చర్ ఉంది వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంత వర్క్ ఉంది. z12 should be equal to z21 is the condition for reciprocity theorem. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రతిసారి ఇవన్నీ ప్రూవ్ చేయట్లేదమ్మా, డైరెక్ట్ గా ఐ విల్ గివ్ దిస్ కండిషన్స్. వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ అంటే ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్. ఆ z11 ఈక్వల్ z22. వాట్ ఇస్ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ అంటే z12 షుడ్ బి ఈక్వల్ z21 ఇచ్చేస్తాను.
Nana clear? Another clear? Following? Okay, very good Sandhya, Bhavani. సరే నేను y పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. y పారామీటర్స్ ఇందాక నేను మీకు v1 v2 as function of i1 i2 అన్న z parameters మాట్లాడాను. ఓకే, out of the four variables v1 v2 i1 i2 we can select two variables as independent. అక్కడ z parameters తీసుకున్నప్పుడు i1 i2 as independent తీసుకున్నాం. సరే నా y parameters తీసుకున్నప్పుడు అమ్మ notice here out of those four variables, okay, i1 i2 are considered as dependent. Okay. ఇక్కడ out of those four variables, okay, v1 v2 are considered as independent. v1 v2 independent to i1 i2 dependent లా తీసుకుంటాం. Okay. i1 i2 as dependent, v1 v2 as independent. Okay. out of those four variables, the y11 y12 y21 y22 matrix. Okay, or ఇది ఎలా ఉందంటే కరెంట్ ఈక్వల్ టు y parameters into voltage matrix లా కనిపిస్తుంది. Y parameters into voltage matrix. Right, if I expand this one, it is independent variables. v1 v2 are independent here. Okay, if I expand this one, మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది i1 equal to y11 v1 plus y12 v2, i2 equal to y21 v1 plus y22 v2. Okay, right. Now ఇప్పుడు define each variable parameter define చేయండి. y11 parameter define చేస్తే this is defined as i1 by v1 provided ఈ second term vanish. How to vanish the second term అన్న v2 0. Very good. v2 equal to 0. అలాగే నా define y21 is defined as i2 by v1 provided v2 0. Okay, define the y12, this y12. Okay, how this y12 is defined? y12 is defined as i1 by v2 provided v1 0. Define y22. Okay, how this y22 is defined? y22 equal to i2 by v2 provided v1 0. Okay, i2 by v2 provided v1 0. Right. Clear? Okay, na ఇంకొకటి చూడండి. In order to determine these parameters, very good na Sadhya, very good. In order to determine these parameters na y11 అయినా y21 అయినా v20 na. What do you mean v20 అంటే short the second port. In order to determine y12 y22 na v10. What do you mean v10 అంటే na short the first port. Okay, ఇది okay. So that's why in order to determine y11 y21 అయితే short the second port. Determine y12 y21 y22 కావాలంటే short the first port. అందుకే these parameters also known as short circuited parameters. Short circuited parameters, SC parameters అంటారు. Okay, short circuited parameters. Next ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయండి. Here y11 is defined as ratio of current to voltage. ఇది కూడా current to voltage. Okay, this also current to voltage. Ratio of current to voltage బట్టి nothing but it's a ratio of current to voltage అంటే admittance. Okay, అందుకే ఈ అన్ని parameters ratio current to voltage ఇస్తాయి. Okay, that's why these all parameters are known as admittance parameters. Okay, అందుకే వీటిని y parameters అన్న short circuited parameters అన్న admittance parameters అన్న ఒకటి. Admittance parameters. Okay, admittance parameters. Very good Bhavani, very good Sandhya, excellent. అందుకే notice here ఈ parameters అసలు ఎలా డిఫైన్ చేశారు? Notice here రేషియో ఆఫ్ కరెంట్ టు వోల్టేజ్, ఆ పోర్ట్ కరెంట్ బై ఆ పోర్ట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ అడ్మిటెన్స్ సేమ్ పోర్టే కాబట్టి వీటిని డ్రైవింగ్ పాయింట్ కూడా అంటారు. డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇన్పుట్ అడ్మిటెన్స్. డ్రైవింగ్ పాయింట్ ఇన్పుట్ అడ్మిటెన్స్. Same thing y22. How y22 is defined? I2 by V2. Okay, ratio of that port voltage to that port current. Second port voltage to second port current కాబట్టి output admittance. Okay, అలాగే same port voltage to same port current కాబట్టి this is called driving point. Okay,
driving, okay, driving point, okay, output admittance, driving point output admittance, driving point output admittance, okay. అలాగేనా ఈ y12 ని y2 ని ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్ అంటారు, ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ అడ్మిటెన్స్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, రైట్. డైరెక్ట్ గా కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్స్ నా జస్ట్ సిమిలర్ టు యువర్ జెడ్ పారామీటర్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ? కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, y11 ఈక్వల్ టు y22, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. వాట్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ? ఓకే, కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ, ఈ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ తీసుకుంటే వెరీ గుడ్ నాన్న. తప్పమ్మా సంధ్య. ఇస్ y12 ఈక్వల్ టు y21 అంతే, మైనస్ లేదు. y12 ఈక్వల్ టు y21 అంతే, మైనస్ సైన్ ఉంటుంది. మైనస్ సైన్ ఓన్లీ హెచ్ పారామీటర్స్ ఒక్కటే వస్తుంది, ఎక్కడ రాదు మైనస్ సైన్. రైట్, కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ అయినా y11 ఈక్వల్ టు y22, కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ అయినా y21 ఈక్వల్ టు y12. ఓకే, దట్స్ ఆల్, ఫినిష్డ్. Okay, let us move on to transmission parameters, T parameters. Okay, the transmission parameters are okay. Transmission parameters anna T parameters anna ABCD parameters anna okate. Okay, transmission parameters anna T parameters anna ABCD parameters anna okate. Here ABCD యాక్చువల్గా అమ్మ ఈ పారామీటర్స్ ని క్యాస్కేడింగ్ వాటిలో వాడతారు, క్యాస్కేడింగ్. ఓకే, మీరు సరిగ్గా చూడండి. Output of one stage is given as input of next stage. Power systems లో they'll use this parameters, power systems subject లో. Okay, cascading అంటే output of one stage is given as input of another stage. But cascading, okay, అంటే దీని యొక్క అవుట్పుట్ నా గివెన్ as input to the next stage. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ కూడా గివెన్ as input to the next stage. మీరు మన 2 port నెట్వర్క్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంది. ఇలా ఇది, this voltage is V1, this current is I1, this voltage is V2, this current is I2, V1 I1 V1 I1 V2 I2. ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు దీంట్లోన when this is connected as a input to the next stage కి మీరు ఇన్పుట్ లా ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V2A, ఈ కరెంట్ నానా ఇలా కరెంట్ మైనస్ I2 నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి. Okay, it seems like minus I2 is okay going there, అవునా ఈ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, అందుకే ఎస్ఆర్ ను చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ఇది V2A, I2 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, మనం తీసుకున్న రిప్రజెంటేషన్ ఆ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే మైనస్ I2 కనిపిస్తుందా? రైట్, ఎస్ సార్. అందుకేనా ఈ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు నోటీస్ చేయాలి. ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే హియర్ V1 I1 ఆర్ డిపెండెంట్, ఓకే, ఈ V2 మైనస్ I2 మైనస్, ఓకే, ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయే వోల్టేజ్ కరెంట్స్ V2 మైనస్ I2 అంటే దిస్ ఇస్ సీమ్స్ లైక్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, రైట్. అందుకేనా ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్ వన్, okay, if you expand this one, it seems like V1 equal to AV2 is BI2, I1 equal to CV2 minus DI2. Okay, B1 equal to AV2 minus BI2, I1 equal to CV2 minus DI2. మా ఇక్కడ మైనస్ సైన్ అనేది I2 కి ఇక్కడ రాసిన ఈ ఈక్వేషన్ లో మీకు మైనస్ సైన్ వచ్చింది, దిస్ ఇస్ ఫర్ I2, నాట్ ఫర్ BD. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. రైట్, now if you expand these parameters,
అందరికి ఈ గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్ రాయగలిగితే ఇండివిజువల్ ఏని డి బిని సిని డిని మీరు డిఫైన్ చేసేయచ్చు. నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. రైట్ ఇక్కడ హౌ దిస్ ఏ ఇస్ డిఫైన్డ్. ఏ ఎలా డిఫైన్ చేశారు? v1/v2 ప్రొవైడెడ్ సెకండ్ టర్మ్ 0 i2 0. హౌ c is defined? Okay, i1/v2 provided second term, okay, i2 0. Okay, vanish చేసి. Okay, define b. Okay, b ఎలా డిఫైన్ చేశారు? Okay, this is b. How this b is defined? Minus v1/i2 provided v2 0. Define d. Okay, d minus i1/i2, okay, provided v2 0. Provided v2 0. This is the way how these parameters are defined. Okay, right? ఇది a, c, ఇది b, d. Okay, this is the way how these parameters are defined. In order to determine a, c and i2 0 అంటే మీరు open the second port చేయండి. In order to determine b and d, okay, short the port 2. Okay, port 2 ని short చేయండి. This is the way how to define these parameters. Open port 2 చేస్తే ఈ parameters వస్తాయి. Open port 2. Short port 2 చేస్తే you will get these parameters. Okay, right. ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ తీసుకుంటే కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ. చెప్తారమ్మా వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ? Condition for symmetry a equal to d. Okay, this is the condition for symmetry, a equal to d parameter. That's all. Okay, what the condition for reciprocity? Determinant should be 1. Determinant of that matrix a b c d should be equal to 1. How to find determinant of this one, Anna? Or ad minus bc should be equal to 1. This is the condition for, okay, your reciprocity. This is the condition for reciprocity. Clear, everyone? Following చెప్పండమ్మా ఒకసారి. Clear, Vani. Okay, following. Okay, very good. Right. Same way, inverse transmission parameters మాట్లాడదాం. Inverse transmission parameters అంటే just variables లో తేడా అంతే. Inverse transmission parameters. If I take the inverse transmission, t dash అంటే inverse అని. Inverse transmission parameters. Transmission అన్న t dash అన్న, okay, or a dash, b dash, c dash, d dash parameters అన్న, or small letters అన్న a b c d parameters అన్న అవన్నీ ఒకటి. ఓకే, ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ అన్న, t dash పారామీటర్స్ అన్న, a dash, b dash, c dash, d dash అన్న, ఓకే, abcd పారామీటర్స్ అన్న ఇవి ఒకటే. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ మన ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ లో వాట్ ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ విల్ బికమ్ డిపెండెంట్ హియర్, వాట్ ఆర్ ద డిపెండెంట్ హియర్ విల్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్ హియర్. ఓకే, సి మీరు ఇక్కడ మీరు అక్కడ చూస్తే v1 i1 as డిపెండెంట్ తీసుకున్నారు, v2 minus i2 as ఇండిపెండెంట్ తీసుకున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ v2 i2 as dependent, okay, v1 minus i1, okay, as independent. Okay, as independent. Okay, right. Amma ikkada notice here, expand this matrix nana. Expand this matrix here. Okay, this v2 equal to a dash v1 minus b dash i1. Okay, i2
What is this I2? This I2 equal to C dash V1 minus D dash I1. Okay. Expand each parameter nana. This A dash. How this A dash is defined? V2 by V1 provided I1 0. Expand the C dash, C dash is defined I2 by V1 provided I1 0. Okay, similarly define this B dash D dash nana. B dash. How this B dash is defined? Okay, minus V2 by I1 provided V1 0. Define D dash nana. D dash. How this D dash is defined? Minus I2 by I1 provided V1 equal to 0. Okay. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ పోర్ట్ 1. Open port 1 చేస్తే these parameters you can determine. Beat 1 0 అంటే short port 1 you can determine these parameters. Short port 1 you can determine these parameters. Okay, నాన్న ఇక్కడ కూడా what is the condition for symmetry, what is the condition for reciprocity తీసుకుంటే condition for symmetry. ఇందాక ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ ఎలా చెప్పాను అలాగే T ఓకే అంటే A equal to D అలాగే ఇక్కడ కూడా A dash equal to D dash. A dash equal to D dash is a condition for symmetry here. Okay, what is the condition for reciprocity? Condition for reciprocity. What is the condition for reciprocity తీసుకుంటేనా determinant equal to 1. Determinant of A dash B dash C dash D dash. Okay, or A dash D dash minus B dash C dash will be equal to 1. This is a condition for reciprocity. అది ఫస్ట్ లో నీకు ప్రూఫ్ చూపించారు జెడ్ పారామీటర్స్ లో కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ అదే వేసుకున్నాము ఈవెన్ ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్ అని చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ కండిషన్స్. ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ విల్ గో టు హెచ్ పారామీటర్స్ hybrid parameters or H parameters. Okay, hybrid or H parameters. Hybrid or H parameters. Okay. Okay, this is H11, H12, H21, H2. Okay, and while defining these parameters, V1, I2 considered as dependent. Okay. I1, V2 considered as independent. Okay, very good, Amma Sandhya, excellent. Okay. Right. If you ఇక్కడ V1, I2 as independent తీసుకున్నా I1, V2 as dependent. Expand this one, this V1 equal to H11 I1 plus H12 V2. Define I2 is defined as H21 I1 plus H22 V2. Okay, these are the governing equations. Okay. Let us define each parameter. Each parameter తీసుకొని మాట్లాడతాం. H11. How this H11 is defined? V1 by I1 provided V2 0. Define H21 is defined as I2 by I1 provided V2 0. Okay, define H12. How H12 is defined? V1 by V2 provided I1 0. Define H22 is defined as I2 by V2 provided I1 0. Okay, I1 0. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే notice here ఈ V1 by I1 it's nothing but ratio of input voltage to input current. అవునా, input voltage to input current, అందుకే దీన్ని input impedance అంటారు. Okay? Input impedance, it is giving the information about input impedance. Next, okay, అలాగే ఈ పారామీటర్ చూడమ్మా H22. How H22 is defined? I2 by V2. Okay, ratio of current to voltage, output current to output voltage. It is giving the current to voltage and admittance, output current by output voltage and output admittance. Okay, it is giving the information about output admittance.
Okay, it's nothing but output admittance. And I2 by I1 ratio of output current to input current. చూడండి అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇన్పుట్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ గెయిన్ ప్రాపర్ వేలో ఉంది అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ కాబట్టి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ అంటాం ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ గెయిన్ ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ నాన్న ఓకే మై H12 తీసుకుంటే రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V1 బై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యాక్చువల్గా వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే మన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ రాస్తాం V2 బై V1 రాస్తాం బట్ హియర్ V1 బై V2 ఉంది కాబట్టి ఇది రివర్స్లో ఉంది అవునా అందుకే ఇది నా రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ రివర్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ వెరీ గుడ్ మా ఇక్కడ మీరు సరిగ్గా చూడండి ఈ పారామీటర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పారామీటర్స్ అన్ని it is giving the input impedance it is giving the forward current gain it is giving the reverse voltage gain this is giving the output admittance okay ఈ పారామీటర్స్ ఇలా కూడా చూపిస్తారు నోటీస్ హియర్ H11 ని HI అని కూడా చూపిస్తారు H21 ని HF అని కూడా చూపిస్తారు ఈ H12 ని HR అని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఈ H22 ని HO అని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు HI HF HR HO అని కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు మీరు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకుంటే this is the way how they are defined H11 H12 H12 H21 H22 okay they will represent HI okay the HF the HR HO okay right nana ikkada observe cheyandama ikkada this parameters nana giving the information about the impedance istundi input impedance output impedance current gain voltage gain avuna it is giving ఇప్పుడు కరెంట్ గెయిన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ తెలిస్తే పవర్ గెయిన్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ కరెంట్ గెయిన్ ఇస్తుంది వోల్టేజ్ గెయిన్ పవర్ గెయిన్ కూడా ఇస్తుంది డైరెక్ట్ అందుకే అమ్మా ఇట్స్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కరెంట్ గెయిన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అందుకే దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు అనలైజ్ BJTs ని వాడతారు బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఓకే అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ మీరు జెడ్ పారామీటర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు it is giving only about the impedances the parameters impedance y parameters తీసుకుంటే it is giving the information about only admittances but ఇక్కడ parameters observe చేస్తేమా it is giving the information about input impedance output impedance voltage gain current gain nothing but అందుకే these parameters also called as hybrid parameters అంటారు అందుకే hybrid అంటే అన్ని కలిపిస్తాయి input impedance output impedance okay current gain voltage gain అందుకే this is also called hybrid parameters అంటారు అందుకే h parameters hybrid parameters ఇక్కడే సపోజ్ CE యాంప్లిఫైర్ తీసుకున్నాను కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ తీసుకున్నాను ఓకే దిస్ ఇస్ కామన్ BJT ఓకే 3 టెర్మినల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ BJT ఏంటి ఆ 3 టెర్మినల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ మై బేస్ దిస్ ఇస్ మై కలెక్టర్ దిస్ ఇస్ మై ఎమిటర్ టెర్మినల్ రైట్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మై ఇన్పుట్ ఇప్పుడు దిస్ ఎమిటర్ ఇస్ ద కామన్ టెర్మినల్ అందుకే దిస్ ఇస్ CE అంటున్నాం కామన్ ఎమిటర్ అండి కామన్ ఇలా తీసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ VBE VBE అప్లై చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఇన్పుట్ కరెంట్ బి IB అనుకో ఈ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ VCE దిస్ అవుట్పుట్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ IC right now my V1 is nothing but VBE my I1 nothing but IB my V2 nothing but VCE my I2 nothing but IC okay and if I write this parameters nana V1 I2 ante VBE IC equal to H parameters into I1 V2 okay, IB comma okay this IB comma VCE okay next these parameters if you observe these parameters what are these parameters okay HIE and rastam idi HRE idi HFE HOE ఇది కామన్ ఎమిటర్ కాబట్టి I am writing like this okay these H parameters okay HIE HRE HFE HOE ఇలా ఇదే మీరు అక్కడ కూడా మీరు చదువుకునేది కూడా ఇదే VBE ఈక్వల్ టు ఓకే HIE
IB plus HRE VCE. Okay. అలాగే IC equal to HFE, okay, IB plus HOE VCE. ఓకే, ఇలా వచ్చినాయి పారామీటర్స్ నాన్న. వెరీ గుడ్, రైట్. సరేనా? ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ తీసుకుంటే, కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ? ఓకే నానా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ, వాట్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రాసిటీ? What is the condition for symmetry? What is the condition for reciprocity? Okay. Now type చేయండి అమ్మా. What is the condition for symmetry? What is the condition for reciprocity? Please tell me. What is the condition for symmetry? What is the condition for reciprocity? Okay, very good, Nana. Okay. Amma, a determinant of H parameters should be 1 is the condition for symmetry. Determinant of H parameters should be equal to 1. ఏంటి? Very good, Nana. H11, H12, H21, H22. Okay, or H11, H22 minus H12, H21 equal to 1. This is the condition for symmetry. Okay. Now, what is the condition for reciprocity? Condition for reciprocity. Condition for reciprocity. What is the condition for reciprocity? Okay. Very good. H12 should be equal to minus H2. Okay. This is the condition for reciprocity. Okay. Condition for reciprocity. What is the condition for reciprocity? H12 equal to minus H2 is the condition for reciprocity. Very good. Okay. ఇంకొకటి G parameters ఉన్నాయి. I will discuss in the evening class. Okay, I'm stopping right now. ఆ parameters కూడా మా G parameters ఏం లేదమ్మా. ఇక్కడ input parameters will become output parameters అంతే. ఓకే, రైట్. ఇలా ఉంటుంది. G parameters తీసుకుంటే, ఓకే, this is G11, G12, G21, G22. ఓకే, ఇందాక I1 V2 ఇక్కడ V1 I2 ఇండిపెండెంట్, ఇక్కడ V1 I2 ఇండిపెండెంట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇందాక I1 V2 independent అనే, ఇక్కడ I1 V2 will become dependent here. Okay, this is independent. Same way మీరు రాసేసుకోవచ్చు. Okay, okay, this is I1 equal to G11 V1 plus G12 I2. V2 equal to G21 V1 plus G22 I2. Okay, దాని నుంచి మీరు డిఫైన్ దిస్ వన్ G11 G21 G12 G22 మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి. Condition for symmetry ఇక్కడ కూడా determinant equal to 1. Condition for reciprocity na G12 equal to minus G21. Okay, right. Okay, Talli, I'm stopping the class here. We'll discuss in the evening.